Welcome to Security Plus Chapter 3 Implementation. خلصنا Chapter 2 واليوم نخش في Chapter 3، لكن ناخد بس جزء بسيط جدا في Chapter 3، وهناخد الانستراكشر بتاع اللاب عشان الناس تقدر تشتغل اللاب. وبعد ذاك الويكند خلي الناس يقروا، وبعد ذاك هننزل الأسئلة بتاع Chapter 2 عشان الناس يحاولوا يستفيد من الويكند. طيب في chapter 3 زي ما قلنا هنتكلم عن الجزء بسيط جدا فيه، او السكشن الاول بس، والسكشن ده في حاجات كثيره مرينا له في الامبلمنتيشن. اغلبيه الحاجات اللي احنا نتكلم فيه في implementation حاجات اخذناه، نيجي نشوف how to implement that things in the network وكده. طيب يعني أغلبية التيرمز اللي إحنا ناخدهم بكون مرة علينا قبل كده. طيب protocols, secure protocols. طيب إذا قلنا protocols, what's protocol means؟ البروتوكول هو نظام متبع، بخطوا نظام عشان تنفذ أي حاجة تمشي through نظام معين بستيبس معين. مثلا إذا كان قال لك شنو البروتوكول المتبع لما يجيك ضيف في البيت، فبكون في بروتوكول مثلا لما يجي الضيف في البيت استقبلوه في الباب، يودوه في الصالون، يقدموا له موية ويقعدوا معه وكده. فده البروتوكولز المفروض تكون كده. فده البروتوكول المقصود. مثلا إذا كان جاي رئيس دولة، شنو البروتوكول اللي بيحصل في استقبال رئيس دولة؟ بقول لك من البروتوكول لازم الرئيس يستقبلوا رئيس، إلا لو في عذر حاجة معينة، يستقبلوا في المطار ولازم يعملوا له الناشونال أنثم أو السلام الجمهوري بتاع بلده وتفتيش، وبعد ذاك يودوه بسيارة خاصة وكده. ويجلسوا معه في مثلا في غرفة كبار الزوار VIP وكده. ده البروتوكولز المفروض تكون كده. فنفس الحكاية إننا في الكمبيوتر، أي حاجة في الكمبيوتر ده تعمله في بروتوكولز معين، الكمبيوتر بيتبع البروتوكول ده عشان ينفذ مثلا أنا داير أعمل داونلود في بروتوكول معين، الكمبيوتر بيتبعه عشان ينفذ داونلود. داير أفتح ويب بيج في بروتوكول معين. طيب إذا قلنا أي واحد يدينا مثال لأي بروتوكول بتاع IT، دايرين مثال مثلا أي بروتوكول لآي تي كمبيوتر. ممكن 123.92 مثلا، دوت 123 مثلا. ذاك IP ادرس، ذاك اي بي سوري ادرس، واي سوري بي ده يعني. قلنا زي رقم التليفون. ايمان، اي بروتوكول تعرف في الكمبيوتر؟ دارين مثال لاي بروتوكول. طيب في بروتوكول شائع جدا في محمود. طيب في بروتوكول شائع جدا في الكمبيوتر، شنو البروتوكول اللي بتاع؟ طيب انا داير اعمل براوس، داير افتح صفحة بتاع كمبيوتر، شنو البروتوكول اللي نستخدمه عشان افتح الصفحة؟ براوزر، ويب ويب براوزر عنده بروتوكول معين. قبل ما تكتب الويب براوزر تكتب شنو؟ قبل www.google تكتب شنو؟ HTTPS.
HTTP ده البروتوكول بتاعه. انت تخاطب البروتوكول عشان يفتح لك الصفحة ده. لكن هسه طبعا انت ما بتكتب ال HTTP لانه اوريدي في البراوزر بيكون موجود مكتوبة جاهز. للتسهيل مكتوبة جاهز، مكتوب HTTP او HTTPS سلاش، بعد كده انت تبدأ من شنو؟ من www كده world wide كده. هو ال www ذاته بقى خلاص، يعني الناس ما بيكتبوا، اوريدي بقى ثابت، الحاجات ده بقى ثابتة للتسهيل. فده بروتوكول بيسموه بروتوكول بتاع شنو؟ بتاع البراوز او ويب براون. براوزر بروتوكول. طيب نيجي نمر على البروتوكولات ديل، نمر عليهم. مهم جدا انك تحفظ البروتوكول وتحفظ البورت بتاعه وتحفظ الفانكشن بتاع البروتوكول شنو. 3 حاجات لازم تحفظهم او تفهمهم بصورة انك تعرف تعرفهم يعني. طيب ديل البروتوكولز اللي احنا نمر عليه. طبعا بروتوكولات كثيرة، لكن احنا نمر على البروتوكولات المهمة اللي بيهمنا في السكيورتي. عندنا اليوز كيس بتاع البروتوكولز. طيب نيجي نشوف البروتوكولز هنا. نبدأ بأول بروتوكول اسمه Secure Shell أو SSH. اسمه Secure Shell SSH. البورت اللي بيستخدمه 22، والفانكشن بتاعه بيستعملوه في شنو؟ Secure Remote Access. إذا أنت داير تعمل access لأي جهاز، آه توصل مثلا عندك سويتش، توصل السويتش وتوصله بالكمبيوتر بتاعك عشان تقدر تخش على السويتش ده وتقدر تعمل كونفيجريشن وكده، او تعدل في اي حاجه في الكونفيجريشن او تسي، او تعمل شو لاي حاجه. طيب ده يعني ان الطريقه ده سكيور. اذا استخدمت البترول بترول بروتوكول سوري، بروتوكول اس اس اتش ده سكيور. طيب نيجي نشوف البروتوكول اللي بعده سكيور. طبعا احنا لو نتكلم عن السايبر سيكيورتي فاي حاجه لازم يكون سكيور. زمان طبعا ما في سكيور، كان كله بيستخدم حاجات عاديه. بعد ذاك ظهر ناس امنا هاكرز، بيجوا بدقوا اي حاجه، فالحكايه اتحولت اي حاجه لازم يكون سكيور. اتحولت البروتوكولات لازم يكون سكيور. طيب سكيور كوبي بروتوكولز. زمان كان بيسموه كوبي بس لو دار تعمل كوبي عنده بروتوكول معين، لكن هسه بيجي في سكيور كوبي في اس في البدايه. غالبا لما تلقى اس في البدايه معناه سكيور كوبي بروتوكول، برضه بيشتغل في نفس البورت ده كوبي فايل. طيب عندنا بروتوكول تاني بيقول له اف تي بي او فايل ترانسفير بروتوكول. النسخه بتاعه السكيور بيسموه سكيور فايل ترانسفير بروتوكول، او بيسموه اس اس اتش فايل ترانسفير بروتوكول اس اف تي بي. اصلا بروتوكوله اف تي بي بيضيفوا له اس. ده بيستخدموه شنو؟ في فايل ترانسفير، يعني زي داونلود، تحول الفايل من الانترنت الى جهازك. اكسيو شنو؟ اكسي داونلود شنو؟ ابلود، تقوم ترفع الفايل في النت. طيب اننا دي ان اس دومين نيم سيستم. السكيور بتاعه دي ان اس سيك، مرات بيضيفوا سيك يعني سكيور. البورد بتاعه 53 53. ده سكيور دي ان اس ترافيك. اننا كاربو ده بورد بتاعه 88
وده بيستخدم شنو في secure authentications. one of the secure authentication protocols اسمه كاربو. طيب عندنا حاجة تانية، بروتوكول تاني اسمه Simple Network Management Protocol version 3. اختصار بتاعه لازم تعرف الاختصار، طبعا ما بيكتبوا لك الكلام الكتير ده. يعني ده بيكتبوا لك مثلا SFTP، ده بيكتبوه كامل. ده بيكتبوه SNMP V3 معناه فيرشن 3. ده بيستخدموه في شنو؟ في نتورك مانجمنت بروتوكول. يعني ده البروتوكول اللي بيقوم عندك اجهزه كتيره وانت داير تعمل لهم مانجين، فبيستخدموا البروتوكول ده عشان بيجمع الداتا من الاجهزه ده، وبعدين بيجيب لك كله في تولز واحد انت في جهازك تقدر تعمل له مانجين، تشوف الاب والداون وتشوف الكونفيجريشن بتاعه وتشوف الكونكشن بتاعه كده. هنا بروتوكول ثاني اسمه LDAPS. LDAPS اختصاره هو a lightweight directory access protocol over SSH. SSH طبعا قلنا secure layer protocol. و LDAP بيستخدموه في شنو؟ secure directory service information for active directory. بيستخدم ك secure directory service information LDAP. إننا تاني قبل لما سألنا HTTP ده البروتوكول بلس S معناه secure. HTTP هو شنو؟ Hybrid Text Transport Protocol. Hybrid Text Transport Protocol بحول لك الويب سايت اللي انت كتبت اسمه مثلا جوجل دوت كوم ده، بقوم بمشي بيجيب لك المعلومات وبحول لك للتكست. كويس. Secure Web Browser HTTP بيستخدموه شنو في ويب براوزر براوزنج. هنا TLS Transfer Layer Protocol. TLS بيستخدم البورت 443. ده بعمل secure data transfer، ده الفانكشن بتاعه. عندنا IPsec. IP طبعا انترنت بروتوكول اسمه IP. لما يكون secure بكتب IPsec، استخدم البورت 500. secure VPN session between two hosts. لما يكون دار نعمل connect between two hosts by VPN نستخدم السكيور IPsec. طيب هنواصل في البروتوكولز. اننا SMTPS secure. طبعا لما يكون اس طوالي ياخد secure simple mail transfer protocol، وده البروتوكول اللي بيستخدموه في الايميلز، ترانسفير ايميلز. 587 secure SMTP. SMTP يا باشمهندس، بس ميل. معلش سؤال صغير هنا. البورت ده هنا، انا ما فهمت قاصدين ارقام البورت دي بتاع شنو؟ بتاعت السويتشات يعني؟ نو مش السويتش. عشان 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 تعمل اي كونكشن ل للكمبيوتر
عنده خط معين انت بتخش به في البروسيسورز. الكمبيوتر فيه بروسيسور، فيه آلاف الفتحات مسموح انك انت يعني هي تتعامل زي معه. البارلل بورد والحاجات دي، بنتكلم عن البارلل بورد وكده. فزي السيريال والبارل بورد. اوكي. فلو لاحظت البروسيسور فيه قريب كم ألف بين، وأي بين بيكون عنده خطوط بتاع بورد الطريقة اللي بيتعامل معه فبخصص أي جيت، أي فتحة لحاجة معينة. يعني في جزء من البورد بيستخدم لحاجات معينة بس، وفي جزء بيكون آه it's not. لو لاحظت الأرقام ده يعني شوف هسه، لو لاحظت الأرقام ده في أرقام كبيرة وأرقام صغيرة. في التانيات ما مستخدمة، أنت ممكن تستخدمهم لكن ده البورد محجوزة للحاجات ديل يعني. عشان كده احنا عندنا في الاسكاننج قلنا تشوف اوبن بورت، تشوف البورتات الما مستخدمه تقدر تستخدمهم وتقدر تعمل تارجت للجهاز، تقدر تخش عن طريق البورتات الغير مستخدمه. عشان كده قلنا الفولنربيلتي سكانرز بيقوم بفتش الاوبن بورت، بيقول لك بورت كده وكده وكده مفتوحه لازم تقفلهم تعملهم ديسيبلز. لكن دي البورتات اصلا مخصصه له، يعني ما بتغير، ده مخصصه له من البروتوكولز انه بيتعامل بالبورتر كده. اوكي، ان شاء الله جاوبت على سؤالك بس. لا لا، 100 مفهوم. اوكي، عندنا شكرا. تاني اي ام بي 3. ده قلنا Secure Internet Message Access Protocol، برضه استخدمه في الايميل. اننا بي او بي Secure Post Office Protocol، برضه استعملوه في الاي بي معناه 3، معناه فيرجن 3، بيسموه Post Office Protocol. Post Office Protocol POP. ده كله بروتوكولات بيستخدموا في شنو في الايميلز. كويس. هنا تاني Secure Multi-Purpose Internet Mail Exchange. طبعا Secure اس اذا قال لك اذا قال لك MIME معناه غير سكيور، لكن لما يضيفوا اس معناه سكيور. ده بقى شنو انكريبت اور ديجيتال سيجنتشر ايميل، استخدموه في انكريبشن والديجيتال سيجنتشر بتاع ايميل. ولو لاحظت ديل البروتوكولات ديل كلهم بخص شنو؟ بخص الميل. فايل ترانسفير بروتوكول سكيور. كويس. قبل اتكلمنا عن اس اف تي بي، وهنا اف تي بي اس. لاحظ قبل اتكلمنا عن فايل ترانسفير بروتوكول، لو لاحظت هنا. كويس. فايل ترانسفير بروتوكول نو ذيس وان اف تي بي ويرس. ايوه، اتكلمنا عن فايل ترانسفير بروتوكول سكيور فايل ترانسفير بروتوكول، مش قلنا فور ابلود اور داونلود. لاحظ هنا سكيور فايل ترانسفير. ده له علاقه بالشيل يا دكتور، يا باشمهندس. نعم. له علاقه بالشيل، مظبوط. الاول له علاقه بالشيل، شايف؟ مقرون سكيور بالاس اس اتش. اس اس اتش معناه سكيور شيل يا. يا الاول له علاقه في لينك بينه وبين الشيل اللي قبل ما ده. هو الشيل قلنا سكيور سكيور. أوكي. كويس. فهنا الاس في النهايه فايل ترانسفير بروتوكول سكيور، يعني في تو ده بيستخدم البورد 988 989 و 990. ده داونلود لارج فايل سكيورتي. ده بيستخدموه في اللارج فايل، لو عندك فايل كبير تستخدم البروتوكول ده. ريموت ديسكتوب بروتوكول
طبعا إذا عندك كمبيوتر تقدر تخش عليه من أي براوزر بريموت ديسكتوب بروتوكول أو RDP. بيستخدم البورت 3389 Secure Remote Access. تقدر تعمل access للكمبيوتر بتاعك. هسه أنت الكمبيوتر بتاعك أنا لو عرفت ال IP address نقدر نعمل له access عن طريق this protocol. Session Initial Protocol SIP. وإننا تاني بروتوكول مهم Secure Real Time Protocol RTP. وممكن يجيب لك سؤال يكتب لك RTP و SRTP ويقول لك which one is secure. طبعا طوال تشوف فيه S. فده Real Time Protocol encrypt message and audio and video real time protocols. في NAT ما ذاكرينه هنا for synchronization بتاع التايم وكده في تايم بروتوكول. طيب ده الجزء اللي احنا اليوم نتكلم عنه. كنا ناخد بس جزء من chapter 3 البروتوكولز فقط عشان ندي الناس قلنا فرصة لأنه في الويكند يغطوا chapter 2 والأسئلة ونجي نواصل بعد ذاك في chapter 3. والناس اللي متأخرين chapter 3 قلنا implementation. كل أغلبية الحاجات اللي في chapter 3 هنا أخذناه في chapter 2 و chapter 1 وهنيجي نشوف تطبيقاته شنو. كلها تطبيقات. فنشوف تطبيقاته في الكلاود، تطبيقاته في الابليكيشن، تطبيقاته في النتورك وكده. فالسكشن ده بيتكلم عن البروتوكولز وقلنا أهم حاجة في البروتوكول صار اسم البروتوكول واختصار بتاعه شنو وفانكشن بتاعه شنو والبورد بتاعه شنو. يعني البورد بتاعه شنو كده. بورد بتاع رقمه كم وكده يعني. لكن أهم شيء تعرف إنه الفانكشن بتاع البروتوكول ده شنو بيعمل شنو. ويعطي نسخة منه سكيور ويعطي نسخة منه غير سكيور. طيب نيجي نشوف الكلام ده بالتفصيل هنا في الفيديو. بروتوكولز. طيب ماشي. فالأول بروتوكول قلنا خلينا نشوف البروتوكول ده ما ذكرناه لكن هنشوفه. قلنا secure shell. في البروتوكول الغير secure shell اسمه FTP. Hi, I'm Drew Brees. As parents, مش our top FTP. priority is to اسمه protect our Telnet. children. And when it comes to keeping your kids... Telnet. بروتوكول قديم. This video is on Telnet. Telnet stands for Teletype Network. It is a virtual terminal protocol. It enables sessions to be opened on a remote host, and then commands can be executed on that remote host. It provides a command line interface, CLI, for communication with remote device or server, sometimes employed for remote management, but also for initial device setup like network hardware. You can use Telnet to execute various other tasks as well, and when properly connected, you can edit files, run programs, or check your emails with it. Telnet uses TCP port protocol and port 23 to establish a connection with remote computers. Telnet is disabled by default in Windows settings, so you need to turn it on before you can do anything due to its vulnerabilities. Telnet doesn't provide any security features or protocols when transmitting data. It is an outdated protocol replaced by Secure Shell. Telnet and Secure Shell are both network protocols used to manage a remote computer system. Secure Shell ensures a secure connection to the server via port 22. It generates the session after the client verifies the server via key-based authentication. The generated session is sent to both the client and the server, and the traffic is encrypted for the current session. Thanks to the key pairs used for authentication, Secure Shell is extremely difficult to penetrate and read the transfer data. This makes it more secure than Telnet. Telnet sends data in plain text. Secure Shell encrypts it. Telnet does not employ authentication. Secure Shell uses public key for authentication.
However, Telnet is still widely used today. Two primary cases when using a Telnet connection over secure shell is when you are operating on a system that are disconnected from the internet, and when you're operating with a remote host that doesn't support secure shell. In other cases, it's best to use secure shell since it provides high security for internet connected devices. In addition, secure shell enables more functionality than Telnet, like secure file transfer and port forwarding. لو لاحظت قال لك التلنت ما بتستخدمه نهائيا لانه غير سكيور نهائيا، ما فيه نسخه سكيور، عشان كده نستخدم سكيور شيل. تلنت قال لك في حاله واحده بس نستخدمه، منو بيعرفه؟ ذكره هو حاله واحده بس، اذا كان الكمبيوتر بتاعنا توتاليا مفصول من النت، عندك جهاز بس في البيت ما عنده اي كونكشن لا وايرلس لا بتاع في النت، وداير تعمل داير تتصل به وداير تخش على الجهاز، تخش عن تلنت. otherwise it's not used at all لانه غير secure. بيستخدم هاي بسموه secure shell. This video is on Secure Shell. Secure Shell SSH is a secure alternative to Telnet. By default, Secure Shell server runs in port 22. Secure Shell provides security by encrypting data as it travels between systems as well as authentication, which makes it difficult for hackers using packet sniffers and other traffic detection systems to capture and read the original data. Secure Shell is used to remote access resources, remote execute commands, deliver software patches and updates, and provide interactive and automated file transfers and much more. In addition, Secure Shell protocol is used for managing critical corporate infrastructures such as routers, server hardware, virtualization platforms, and OS. Secure Shell keys are used to automate access to servers and often used in scripts, backup systems, and configuration management tools. Because of their design that allows connectivity across organization boundaries, Secure Shell keys provide a single sign-on capabilities, allowing users to move between their accounts without typing a password each time. So how does it work? The connection is established by Secure Shell client that intends to connect with the Secure Shell server. Secure Shell client initiates a connection setup process and uses a public key cryptography to verify the identity of Secure Shell server. After the setup phase, Secure Shell protocol uses strong symmetric encryption and hashing algorithms to ensure privacy and integrity of the data that is exchanged between the client and the server. During the connection setup, the client and server negotiate and agree upon the symmetric encryption algorithm to be used for the communication and generate the encryption key to be used. It uses the industry standard strong encryption algorithms like AES to secure the communication between the parties, and the protocol uses hashing algorithms like SHA-2 to ensure integrity of the data transmitted. Secure Shell enables client authentication using traditional passwords or public key authentication. However, given the risk and inefficiency of using passwords, public key authentication is more widely used. Not only is Secure Shell keys much stronger than passwords, they also enable system admins to bypass the need for manual password-based logins. Okay, Secure Shell. This October, spirits come home to rest all month long with Hollow Stream on Disney+. Home is where the hunt is. SFTP. This video is on Secure File Transfer Protocol. The biggest issue with FTP is that it is not secure. It allows for data sniffing and man-in-the-middle attacks. Even though simple authentication methods exist with FTP, it is still susceptible to relatively simple hacking approaches, and it's not used at all in today's world. FTP is always disabled by default. Secure FTP, Secure Shell File Transfer Protocol, is the secure version of FTP File Transfer Protocol. It runs over the Secure Shell protocol we discussed before, so it has that full security and authentication functionality of Secure Shell. Because Secure Shell uses port 22, Secure FTP also uses port 22. Secure FTP provides robust authentication between sender and receiver. It also provides encryption capabilities, which means that even if packets are copied from network, their contents remain hidden from attackers who captures them using sniffers. Most people confuse this with FTPS. FTPS stands for FTP Protocol, Run over Secure Socket Layer SSL, or TLS, Transport Layer Security. Unlike FTP and FTPS,
Secure FTP does not use separate command and data connections. Instead, both data and commands are transferred via a single connection. I'd like to mention that FTPS, just like FTP, requires a secondary data channel, and this makes it hard to hide behind firewalls, thus making SFTP much easier to port through firewalls and manage. Okay. SMTP. This video is on Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is simply a push protocol and is used to send the message, whereas POP, Post Office Protocol, or IMAP, Internet Message Access Protocol, are used to retrieve the emails at the receiver side. SMTP is an application layer protocol. Outlook, Yahoo, Windows Live Mail uses SMTP to send emails to users. This is the only dedicated protocol for sending emails. The client who wants to send the mail opens up a TCP connection to the SMTP server and then sends the mail across the connection. The SMTP server is always on listening mode. As soon as it listens for a TCP connection from any client, the SMTP process initiates a connection through port 25. After successfully establishing a TCP connection, the client process sends the email instantly. Mail systems spool incoming mail so that users can read it later. The most critical piece in this process is the SMTP server. There are two options when it comes to SMTP server. One, you set it up yourself, or two, use third-party service. SMTP server needs to offer a safe environment for sending emails, provide real-time analytics regarding email history, verify whether the outgoing emails are from an active account or not, and provide flexible SMTP and API setup along with dedicated addresses. Attackers' main target will be the SMTP server. They can try to break authentication procedures, deliver malware, conduct denial of service attacks, and much more. And this is why you add secure socket layer onto SMTP. SSL TLS provides a way to encrypt messages exchanged between your email client and email server. When hackers breach the security of SMTP server, they'll only see jumbles within the content of emails and will protect the data. TLS also supports the use of digital certificates that provide an extra layer of security. Think of this certificate as IDs or passports. بس ركز في البروتوكول، شوف البروتوكول الفانكشن بتاعه شنو، بيشتغل بياته بورت ومزاياه شنو. This video is on real-time operating system. Real-time operating system is the system in which the processing must occur in real time and where the data cannot be queued for a significant time length. It is designed and programmed for a specific purpose. Between operating systems such as Windows or طيب ده ما تابع لنا، نعمل اسكيب لده اتكلمنا عنه. نيجي POP. This video is on POP and IMAP. We talked about SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, which pushes or sends the email to the SMTP server. POP or Post Office Protocol and IMAP, Internet Message Access Protocol, are message accessing agents protocol used to retrieve messages from the mail server. These two are necessary because although the mail is transported around the network via SMTP, users cannot always immediately read it. So it must be stored in a central location. And from this central location, it needs to be downloaded or retrieved, which is what POP and IMAP enables you to do. POP version 3 and IMAP version 4 are the current standard and the most popular. When using POP, the email client first connects to the email server. Once it's successfully connected, it grabs all the mail from the server. It then stores the mail locally on your device. POP will delete mail from server by default. However, you could set it up where you could leave copies on the server. IMAP, on the other hand, after it connects to the email server, it fetches whatever content you requested, like all new emails or the content of a specific message. This is cached locally, so you can work on your device. Once you make changes to your email, such as deleting messages or sending new email, the server processes this and saves the changes. But do note that you're not downloading a local copy. You're using the email client to manage the email stored on the server. Only information stored on your device are cached copies for efficiencies.
Let's talk about the differences. POP can only be used on one device at a time, unlike IMAP, where messages can be accessed from multiple devices. Also, POP requires you to download the content, while IMAP allows you to read the content before downloading. POP doesn't allow you to search and organize email, nor create, delete, rename email on server, while IMAP does. POP does not allow user to sync emails, unlike IMAP. This is because POP allows you to save the email on your computer. The protocol is ideal when users need to access email offline. IMAP allows you to access your email wherever you are from any device because it's internet-based. When you read an email message using IMAP, you aren't actually downloading or storing it on your computer or your device. Instead, you're reading it from the email service. POP works by contacting your email service and downloading all your new messages from it. Once they're downloaded, they're deleted from the email service, meaning once the email is downloaded, it can only be accessed from that device. If you try to access email from any other device, the message that had been previously downloaded won't be available. POP listens on port 110, with POP over SSL listening on 995. IMAP server listens on 143, with IMAP SSL listening on port 993. With businesses battling a spike in fraudsters, ensuring you're talking to the right customer is more important than ever. With Vonage's Verify API, you can authenticate your users via voice, SMS, and even WhatsApp, and connect with genuine. Hey everybody, it's Bobby Flay, and I'm here with my friend Chef. نشوف برتقال This video is on Network Time Protocol. Network Time Protocol, NTP, is a protocol that helps a network of computers synchronize their time in a network. It is an application protocol that runs on user data protocol on port 123 that is responsible for synchronization of hosts on a TCP/IP network. NTP is required in a communication mechanism to ensure seamless connection. Network Time Protocol servers have access to precise atomic clocks and GPU clocks, and it uses coordinated universal time to synchronize the CPU clock time. This avoids even having a fraction of vulnerabilities in information exchange communication and provides consistent timekeeping for file servers. NTP uses a hierarchical system of time resources and provides synchronization within the Stratum servers. The hierarchy starts at the top as Stratum 1 and ends at the bottom as Stratum 16. There's also Stratum 0, which means a device is directly connected to atomic or GPS clocks. The Stratum servers are linked from top down. These servers also can talk horizontally to provide accurate data and time and can be synced to each other. GPS time clock is a system that uses constellation of 24 orbiting satellites, and an atomic clock is a clock that measures time by monitoring the resonant frequency of atoms. Network Time Protocol is critical for numerous applications, from timekeeping for file servers to security mechanisms, which depends on timestamp accuracy. It prevents fractions of errors or vulnerabilities in information exchange between clients via the server. It has adjustment techniques that resolve time error, no matter how slight it is, which prevents possible mistakes and vulnerabilities. Choosing the right database to power your modern applications can be challenging. This video is on Trivial File Transfer Protocol. Trivial File Transfer Protocol, TFTP, is a simplified version of the File Transfer Protocol. Data transfer for TFTP is initiated through port 69. However, the data transfer ports are selected by the sender and the receiver when the connection is initialized. TFTP is limited compared to FTP, and you can only read and write files to or from a remote system and cannot list directories or make any changes. Also, unlike FTP, TFTP has no login feature, meaning there is no authentication process and you can't protect files or audit access to the files.
TFTP is rarely used by regular users in a computer network due to its limitations and lack of security. However, TFTP is a very useful tool for sysadmins and IT professionals for booting computers and devices that do not have hard disk drives or storage devices because it can be easily implemented using a small amount of memory. Tasks like remote booting without hard drives, backing up configuration files, upgrading codes, and saving iOS images are done using TFTP. This is because the characteristics of TFTP makes it one of the core elements of network boot protocol, or pre-boot execution environment. This is why TFTP, as defined by RFC 1350, is often most associated with simple downloads such as those associated with transferring firmware to a device like a router and booting diskless workstations. اوكي نشوف بروتوكول تاني. نشوف ال HTTP. This video is on HTTP and HTTPS. HTTP, or Hypertext Transfer Protocol, is a key protocol for exchanging data on the web. It was made to create the first interactive text-based web browser, or the original World Wide Web. It is an application layer TCP/IP based protocol used to deliver data such as HTML file, images, etc., and operates on port 80 by default. It is a stateless protocol. We all know there are numerous security issues with HTTP, from cross-site scripting to HTTP request smuggling, which is why HTTP connection is combined with SSL or TLS. They call it HTTPS, which uses port 443 by default. HTTP over SSL was first created to allow sending HTTP messages over an SSL secured channel, but today TLS is utilized, since it is the successor of SSL. SSL and TLS are both cryptographic protocols, and they both have minor differences. For example, in SSL, hash calculation comprises the master secret and pad, while in TLS, hashes are calculated over handshake messages. Also, SSL message authentication adjoins the key details and application data in an ad hoc way, while TLS relies on hash-based message authentication code. All in all, TLS is just an upgraded version of SSL. HTTP, as laid out in RFC 2068, defines what actions can be requested by clients and how servers should answer those requests. The client will most likely use a web browser and request a certain data through port 80 or 443 if using HTTPS to the server to download things like text or graphics. These files are then returned to the client and the connection closes afterwards. And this is what I mean when I say it is a stateless protocol. Sales reps, are you wasting time searching for leads? Cognizant, emails and phone numbers for your This video is on Simple Network Management Protocol. SNMP is a protocol used to communicate management information regardless of the differences in hardware and software. It's a protocol made to manage network devices with IP. It lets you collect information and monitor from a single management system. It's useful for things like monitoring inbound and outbound traffic, remotely configuring devices, and detecting network issues. To understand how SNMP works, you need to understand the manager and the agents. The manager or management system is a separate entity that communicates with the SNMP agents. Manager is simply a focal point for all the agents. Manager's duty is to query the agents, get responses from the agents, set variables in the agents, and acknowledge asynchronous events from agents. Then we have agents, which are simply IP devices. And when enabled, it does all the compiling and storing of the data. Agents collect management information about its environment, stores and retrieves management information as defined in the management information database, signals events to the manager, and acts as a proxy for some non-SNMP manageable network node.
SNMP uses port 161 but uses port 162 as well when agents send unsolicited traps to the SNMP manager. Traps are used when the device needs to alert the network management software on an event without being polled. اوكي شوف البعديو نشوف ال ده. This video is on LDAP and LDAPs. Lightweight Directory Access Protocol, or LDAP, is a communications protocol that defines the methods in which a directory service can be accessed. Simply put, it provides the mechanism to access and query directory services systems. These directory services systems are most likely going to be Unix, Linux based or Microsoft Active Directory. But it is an open and cross-platform protocol, meaning it works with several directory service providers and has various applications. A directory service is used to store, organize, and present data in a key value type format. Example of key value format is a name as a key and Bob as a value. It's basically optimized for lookups, searches, and read operations over write operations. LDAP is commonly used to store information about an entity and its resources to include users. LDAP data components include schemas, attributes, entries, and data information tree. To use LDAP, one must first authenticate themselves. Afterwards, one can add, unbind, bind, modify, search, and compare, and delete data. LDAP does support command line queries, but most are via utilities like authentication program. By default, LDAP traffic is unsecured, so you have to use TLS. LDAP uses port 389 and LDAPs use 636. Cybercriminals are getting more sophisticated with personalized attacks that pick off my employees like sitting ducks. Not again. So, I tried Hawk's Hunt. SMT. This video is on SMB. Server Message Block Protocol lets one share resources. It provides access to data, files, devices, and other assets on the network. It's a network file sharing protocol, also known as client-server communication protocol. As admin, one can enable printer sharing in their organization, for example, which allows for a person to have access to multiple printers. It's commonly used to provide access to resources like printers, ports, and files. But that's not all. SMB also enables network browsing, which uses SNMP to browse a network for connected devices. Additionally, SMB protocol enables inter-process communication through name pipes or mail slot names over a computer network. One of the most common ways of implementing SMB support is by running Samba. Samba is a free program and it's the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix. SMB contains two levels of security checks called user and share checks. User has to be authenticated with a username and a password, while share has to be authenticated with some security code. SMB is an application layer protocol that works over TCP/IP on port 445. SMB is generally secure, but to be safer, one should update and patch, block SMB at the network level, restrict and protect SMB at the host level, and use authentication and encryption. طيب في تاني بروتوكول تانية. طيب طيب عندنا بروتوكول تاني ARP Remote Desktop Protocol. This video is on Remote Desktop Protocol. Remote Desktop Protocol is the standard for connecting with remote desktop. RDP is frequently used by IT professionals to connect to a server and operate on the server as if it were a local client application. Support technicians also use it frequently to diagnose and repair desktop remotely. Think of it as having a remote control for toys that's far away.
RDP is a low bandwidth protocol used to send mouse movements, keystrokes, and bitmap images on the screen on the server to the client computer. It always uses port 3389 and data is sent over TCP/IP. RDP encrypts all data since the connections are usually made over the internet. To make it even more secure, they recommend using VPN. To use RDP software has to be installed and used to connect to the remote system that is also using the software. These days, RDP isn't utilized as much and has decreased in usage due to cloud computing. RDP ده طبعا يعني انت لو قاعد في زول الكمبيوتر تاعه بايظ ممكن عادي تخش عليه وتشتغل في الكمبيوتر بتاعه كده، وبيستخدموه كتير ناس الاي تي. This video is on Session Initiation Protocol. VoIP technology has grown in popularity due to its cheap phone service cost. Long-distance calls can now be made at a fraction of the cost. VoIP technology works by delivering and receiving IP packets using the internet and doesn't require complicated infrastructure. Session Initiation Protocol (SIP) is one of the most common protocols that is used in VoIP technology and other text and multimedia sessions like instant messaging, video online games, and other services. Session Initiation Protocol is an application layer signaling protocol that is designed to establish and maintain multimedia sessions, and it uses TCP or UDP as transport protocol and uses either 5060 or 5061 ports. SIP does numerous things like help with name translation and user location to ensure call reaches the party, negotiate future to ensure agreement is made since not all features may be supported, manage call participants like putting someone on hold or holding a group call, and allow to negotiate media and enable appropriate codec for establishing a call. SIP supports end-to-end and hop-by-hop authentication and end-to-end encryption using S-MIME. And in addition, SIP is independent of the lower layer transport protocol, which allows it to take advantage of new transport protocols. Lastly, SIP protocol can be extended with additional capabilities and is actively being researched for many media applications. تقريبا ده كل البروتوكولات اللي احنا نتكلم عنه. فاحنا نجي في البروتوكولز هنا و هنجي نواصل ان شاء الله في implementation. فالجزء الثاني من المحاضرة بتاعنا هنشتغل اللاب، نوري الناس كيف يخشوا على اللاب وكده. فناخد بريك 5 minute بريك ونجي ناخد زي 10 minute عن اللاب for today. Okay, 5 minute break ونجي راجعين.